Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hi guys. See you again in chapter 1, reaction kinetic. But now we are going to focus on the last subtopic of chapter 1, which is 1.3 factors that affect rate of reaction. So guys, let's start. Okay guys, so this is the factor that affect rate of reaction. So we have 5 factors here. Okay, so I already summarized it for you. So the first one, we have factor concentration. So for this factor concentration, if the concentration of reactant increase, so the frequency of effective collision also increase. So I already explained to you what is effective collision, and the rate of reaction also increase. So this is the point that you need to use when you explain about factor concentration. Okay, next we have pressure. So pressure normally we relate with volume. Pressure and volume is inversely proportional. So when the pressure increase, it will reduce the volume. So the concentration of reactant will increase, and the frequency of effective collision increase, and rate of reaction increase. And then the third one, we have particle size. If the particle size of molecule decrease, the total surface area exposed for reaction bigger. Okay, so total surface area exposed for reaction will bigger. So the frequency of effective collision increase, and rate of reaction also increase. And then next we have temperature. If temperature increase, the molecule will move high speed. Maksudnya dia akan bergerak lebih laju. So average kinetic energy will increase. So the number of molecule have higher energy or greater than activation energy will increase. So rate of reaction also increase. So for the temperature, I will explain more later after this. Okay, next kita ada catalyst, the last one. So for catalyst class, the catalyst will provide alternative pathway with lower activation energy. So for this catalyst, we already learned last semester. Okay, so untuk catalyst ni dia cuma meningkatkan rate of reaction sahaja, so tidak ada melibatkan frequency of effective collision. So this is the summary of rate factor that affect rate of reaction. So ingat, kita ada 5 factor. Okay guys, so I will explain more about the factor of temperature on the rate of reaction by using Maxwell-Boltzmann distribution curve. So this is Maxwell-Boltzmann distribution curve. The y-axis here is the fraction of collision, and then the x-axis here is the collision energy. So we have two curves here. The first curve, the blue curve here, is I label as T1, okay, temperature yang pertama. And then the second curve here, the red curve here, is T2. So if you see here, the temperature of T2 higher than T1. Ingat ini bukan temperature versus collision energy. Jangan kata, oh ini curve ni lagi tinggi, sepatutnya temperature dia tinggi. No class. So ini adalah distribution curve, okay, taburan, okay, graf taburan, okay, bukan graf biasa. So berdasarkan graf ni kelas, lagi luas permukaan graf ni, maksudnya temperature dia lagi besar. Okay, berbanding dengan yang warna biru. Warna biru luas permukaan bawah graf dia agak kecil. Saya rasa you all pernah belajar matematik kan? Okay, so how to explain about the factor of temperature here? Okay, so if you see here, since T2 higher than T1, so at T2, molecule have kinetic energy equal or greater than activation energy is more compared to T1. Okey, contoh awak tengok dekat sini Ini adalah line activation energy di mana tenaga yang
Molekul yang mempunyai tenaga yang cukup baru boleh hasilkan produk, baru boleh lepas activation energy. Okey, so kalau awak lihat dekat sini, okey, saya tunjuk dari segi kalau tengok pada shaded of the graph tu tak berapa clear kan. Okay, I will show you. So kalau awak tengok untuk graf warna biru, saya tunjuk warna merah dulu. Untuk graf warna merah ni, okay, curve not graph. Untuk curve warna merah ni, dia punya shaded area dia dekat sini kelas. So molekul yang melepasi activation energy adalah lebih banyak berbanding curve T1. Okay, T1 hanya dekat sini je kelas. Tengok ni yang saya guna pen warna biru ni. See? So T1 hanyalah yang saya loretkan warna biru tu, itu saja untuk T1. T2 loretkan lebih banyak berbanding T1. So molecule that have kinetic energy equal or greater than activation energy is more compared to T1. Okay, you can see from the curve. So only collision with energy greater than EA are able to react. Saya dah kata kalau dia ada tenaga minimum energy yang cukup, baru dia boleh hasilkan produk. Okay, we already look in chapter subtopic 1.2. Okay, so as the conclusion, if higher temperature, average kinetic energy of molecule will increase. Number of molecule with energy equal or greater than activation energy also increase. So effective collision higher. So rate of reaction also higher. Okay, so be careful here. Ini yang saya tunjuk tadi. Shaded area under the curve represent the number of molecule with energy equal or greater than EA. Maksudnya yang lepas daripada EA itulah yang boleh hasilkan produk. Sebelum molekul yang sebelum EA tu dia tak ada cukup tenaga untuk hasilkan produk. Okay guys, next we look at the energy profile diagram that showing the different reaction in the presence of catalyst and without catalyst. So you need to know how to draw the energy profile diagram with or without catalyst. Okay, as we know that the function of catalyst is to provide energy alternative pathway, not provide energy, provide alternative pathway by lowering the activation energy. Maksudnya dia akan mempercepatkan kadar tindak balas kelas. Dia akan rendahkan activation energy supaya reaktan boleh berubah menjadi produk dengan sangat cepat. So ini adalah energy profile diagram without catalyst. So you see here the activation energy here very high. Okay, so A react with B ni memerlukan tenaga yang agak tinggi untuk hasilkan produk. But in the presence of catalyst, see the activation energy here, ini dia ada catalyst ya. The activation energy here a bit lower compared to without catalyst. So kat sini dia akan mempercepatkan kadar tindak balas dan menjimatkan masa. So kalau dalam exam class, you all tak boleh lukis asing-asing macam ni. Kalau dalam exam, if the question asks you to compare energy profile diagram with or without catalyst, you need to draw like this. You kena combine both energy profile diagram. You need to draw like this. Okay, so dekat sini kita boleh nampak jelas di mana curve untuk without catalyst lebih tinggi berbanding with catalyst. So you need to draw like this. Okay class? Okay, next we look at Arrhenius equation. So this is the last part of chapter of subtopic 1.3. So before this, in chapter subtopic 1.2, I already show you the Arrhenius equation. Tapi saya tak explain lebih lanjut lah. So dekat sini saya akan explain lebih lanjut macam mana kita nak guna Arrhenius equation. Okay, untuk Arrhenius equation ni kita boleh pecah kepada dua. So biasanya Arrhenius equation dia akan ada rate constant, activation energy and temperature. So kita akan ada Arrhenius equation dengan Arrhenius equation yang kita dapat nanti dan kita akan guna dalam graphical method. So for Arrhenius equation ni awak boleh guna untuk calculation and untuk graph.
Alright, so I will show you after this. Okay, this is the basic Arrhenius equation. So K equal to A E negative power of E ni adalah exponent, A ni adalah frequency factor, okay? Exponent negative activation energy divide by RT. Okay, R ni adalah universal gas constant and T ni adalah temperature. So this is the basic Arrhenius equation. So this equation you can use in your calculation, depends on the information given in the question. Okay, so we look at the relationship between T, K and activation energy. Okay class, if the temperature higher, the rate constant become larger and it will increase the rate of reaction. And another relationship we have here is, if the activation energy larger, the rate constant become smaller and rate of reaction will decrease. Sebab kita tahu lagi besar activation energy, maksudnya lagi lama lah masa yang awak perlukan. Sebab tu rate of reaction akan berkurang. Okay, sebab tenaga yang diperlukan tu terlalu tinggi. So ambil masa yang agak banyak nak capai minimum energy. Okay, so this is the first Arrhenius equation. So ni adalah yang original. So from this Arrhenius equation, kita boleh simplify lagi, dapat formula yang kedua, which is this formula. So yang ni dia dah simplified. So kita dapat ln K equal to ln A minus EA over R times 1 over T. So this is the second formula. So this formula also you can use for your calculation, but normally this formula is used in graphical method. So like this. Okay, so normally you are going to plot graph ln K versus 1 over T in Kelvin. Okay, so normally for the linear graph, kita akan guna this formula, right? This equation, y equal to mx plus c. So kena relatekan dengan this formula. Macam mana tu? Saya tunjuk dekat you all. Okay, so kita tahu tadi kita punya y-axis adalah ln K. So y-axis ln K sama dengan ln A ni adalah kita punya y-intercept. Okay, minus, sebab ni dia minus kan. So nanti kalau terbalik, saya buat plus lah, plus mx. So m kita sebenarnya yang ini kelas. Saya buat, okay, m kita adalah yang itu, EA over R, negatif. Okay, jangan lupa negatif EA over R. Ini adalah M dan X kita adalah 1 over T in Kelvin. So sebab tu kelas, kita punya gradient, kita punya slope adalah negative slope. Okay, so this is how you relate the graph with this formula. So bila dia minta lukis graph, awak kena guna formula ni. Macam mana? Later kita akan bincangkan lagi. Okay, so the third formula for Arrhenius, so kita ada ln K2 divide by ln K2 divide by K1. So yang ini sebenarnya kelas, tolong be careful. Yang ni saya buat the whole bracket like this. Kadang-kadang pelajar cuma lnkan yang atas saja. Jangan ya kelas, dia semua. So ln keseluruhan K2 divide by K1 equal to negative EA over R times 1 over T2 minus 1 over T1. So K2 dengan T2 tu refer kepada final reaction. K1 dengan T1 refer kepada initial lah reaction tersebut. Okay, so one more thing that I need to remind you all. Okay, ni penting. Unit, info penting yang you kena faham. First, unit of temperature. Okay, if you use these three formula, ketiga-tiga formula ni, temperature mesti dalam Kelvin. So you kena convert Celsius to Kelvin. And then unit of activation energy. Kalau guna formula ni kelas, kalau guna formula ni, unit activation energy mesti dalam
Joule per mol. Kalau soalan bagi dalam unit kilojoule, awak kena convert dulu dalam joule, baru masukkan dalam formula ini. Okay? So, R pula, R yang kita guna adalah 8.314 Joule per mol per Kelvin. Bukan lagi R yang awak guna last semester, which is 0.08206. Jangan guna yang itu. Okay? Untuk semester ni kita pakai 8.314 Joule per mol per Kelvin. Okay? Alright class, now we look at the example of calculation here. Macam mana kita nak apply Arrhenius equation. Okay, so based on this question, apa yang awak kena buat? Macam biasalah kelas, kalau soalan pengiraan, madam selalu kata buat apa kelas? Mesti keluarkan maklumat, cari maklumat yang penting. Okay, first information yang kita ada dekat sini, dia kata decomposition of N2O5 has activation energy 103 kilojoule. Nampak So ini activation energy. Tengok unit dia. Unit dia adalah kilojoule. So you kena hati-hati. Kilojoule kena convert dalam joule lah. Okay. And a frequency factor here. Frequency factor ni adalah A. Okay. A tadi adalah frequency factor. What is the rate constant? So soalan nak cari K. And dia bagi awak temperature. Tadi madam kata temperature mesti dalam Kelvin. So macam mana awak nak buat? So 20 tambah 273.15 equal to 293.15 Kelvin. So this is your temperature. So you are given the value of R here 8.314 Joule per mol per Kelvin. Kalau tak, you boleh cari dalam list of constant value. Tak perlu hafal pun nilai R. Okay, so based on the information we have here, we have EA, we have A, we have T, we have K, we have R. K tak ada, K nak cari. So, which formula is suitable for this question? Formula mana yang kita nak pakai? Yes, formula yang basic tadi kan. Okay, K equal to A exponent negative EA over RT. So you have all the value. What you need to do? Yes, you just substitute all the value in this formula. So A kita ada 4.3 darab 10 kuasa negatif. Tak ada negatif. Okay, 10 kuasa 13. Negatif tak ada 10 kuasa 13. So ini A eksponen negatif. So kita ada EA tadi kena tukar dalam joule ya. So 103 times 10 power of 3. Nampak Divide by 8.314 times temperature 29315 Kelvin. Okay. So press your calculator, you directly get the value of K 1.9 times 10 power of negative 5. Okay, unit jangan lupa. Unit K kat sini adalah per second. Macam mana madam dapat per second? So you kena buat cancel out unit. Buat cancel out unit dalam calculation. Baru you dapat unit dia per second. Bukan main belasah je per second ya. Okay, so cancel out the unit. Boleh refer dalam your lecture note. You boleh tengok. Okay, macam mana dia cancel out unit. Okay, next class. Another example of calculation here. So kita tengok dekat sini. Dia kata kat sini rate constant for decomposition of nitrous acid into nitrogen molecule and oxygen atom has been measured at different temperature. Okay, so you are given the table here. We have value of rate constant and temperature. Okay, determine graphically. See the sentence graphically. Maksudnya you need to plot graph. Okay, untuk cari activation energy. So awak nak cari activation energy
daripada soalan ini. Tetapi yang kita ada adalah list of value of K dengan temperature. So dia dah cakap graphically, you tak boleh main direct kira lah. So you kena plot graph. So formula yang sesuai yang berkaitan dengan graph adalah formula yang kedua tadi, which is ln K equal to ln A minus EA over R times 1 over T. Okay, tadi kita tahu kelas, ln K tu adalah y-axis kita kan? Betul tak? Okay, ln K adalah kita punya y-axis. So kita punya x-axis tadi apa kelas? Ingat ke tak? Okay, ni y-axis, yang ini y-intercept plus mx. So maksudnya x-axis kita adalah ni kelas. Nampak Ini adalah y-axis kita. So awak kena cari dulu ln K dan juga 1 over T. Tapi hati-hati kelas, T dekat sini dalam Celsius. Awak kena convert dulu dalam Kelvin. Kemudian baru tukar dalam 1 over T. So you need to construct a new table. Table yang ada kolom ln K dan juga 1 over T. Nampak Baru awak boleh plot graph. Okay, and then baru boleh cari activation energy. Alright, so now sepatutnya awak construct table macam ni. Okay, nampak So awak tambah kolom ln K, kira berapa nilai, tambah kolom temperature in Kelvin dan kolom 1 over T. So ada 3 kolom yang awak kena add on. Alright, so yang kita nak adalah kolom yang warna pink ni. Okay, so kita akan plot graph ln K versus 1 over T. Alright, so jom kita plot. Okay, so awak nanti bila plot graph, make sure you guna graph paper. Alright, so ini labelkan y-axis dengan x-axis, ln K dengan 1 over T, and then you plot the graph. Okay, so you will get your graph like this, linear graph but negative slope, and then relate with the formula. Ln K equal to ln A minus EA over R 1 over T. Relatekan terus. Okay, so kita tahu ln A refer kepada y-intercept. Ni saya tulis balik lah, kod siapa tak ingat. Y equal to C plus mx. Okay, so C adalah y-intercept kita kat situ. Kemudian kita punya slope. So slope sebenarnya yang ini negatif ni semua. Negatif EA over R. So awak kena dapatkan daripada graf ni. Dapatkan dulu berapa slope kat sini. Okay, berapa dia punya slope, M tu dapatkan dulu. Baru awak boleh cari EA. So nak cari M, formula macam mana? Y2 tolak Y1 divide by X2 tolak X1. So dapatkan M. So kat sini saya dah terus dapatkan M. Boleh lihat kat sini. Okay, padam jap, tak nampak kan? Okay, so saya dah terus dapatkan M dia kat sini. So saya dapat negatif 2.89 darab 10 kuasa 4. Okay, so ini adalah saya punya M. Okay, kemudian awak relatekan balik. Kita tahu slope dah dapat. So EA over R. R kita bawa naik atas. So kita tahu R adalah 8.314. So darabkan dengan slope yang kita dapat tadi. And then you will get the activation energy. So 2.4 darab 10 kuasa 5 joule per mole. Okay, so kalau you nak leave your answer like this pun okay. Sebab dalam soalan tak mention sama ada dia nak dalam unit kilojoule atau joule. So kalau saya suka tinggalkan dalam kilojoule lah. So ini
final answer saya. So dapat 240.2 kilojoule per mole. Okay guys, next we look at the other example here for calculation. So you tengok dekat sini, kita ada decomposition of hydrogen iodide has rate constant. We have 2 rate constant here and 2 temperature here. Okay, so the question asks you to calculate activation energy in kilojoule per mole. Nampak soalan ni dia dah mention awal-awal, dia nak activation energy dalam kilojoule per mole. Okay, macam soalan sebelum ni dia tak mention, so you can leave your answer as joule per mole or kilojoule per mole. Okay, so we have 2K, 2 temperature. So which formula suitable for this question? We need to use the third formula, which is ln K2 over K1 equal to negative EA over R 1 over T2 minus 1 over T1. Okay, so kita, apa yang awak kena buat, kita kena identify dulu siapa K1, siapa K2, siapa T2, T1. Okay, so awak identify dulu. So biasanya kalau temperature yang lebih besar tu adalah final dia lah. So kita anggap ini adalah T1, ini adalah T2. So kalau tu T1, ni K1, ini K2. Like that. So remember class, I said that the temperature should be in Kelvin. Convert dulu dalam Kelvin please. So untuk T1 you akan dapat 781.15 Kelvin, while T2 813.15 Kelvin. So this is the temperature. Okay, so after that we substitute all the value in this formula. So masukkan je lah nilai dalam formula ni. So kita ada ln, ingat bracket kan senang. So K2 kita ada 0.24 divide by 0.079. Okay, so itu untuk K. And then teruskan, soalan nak cari apa tadi? EA kan? Sama dengan negatif EA R, kita ada constant 8.314. Okay, and then T2 tadi kita dah ada 813.15 minus 1 divide by 781.15. Okay, so press your calculator. Be careful, ini pun nak main pindah-pindah unit, pindah-pindah nilai pun aku ada yang tak reti pula kan. So awak akan dapat EA dalam joule per mole dulu. Awak akan dapat 183.311 joule per mole. So ini dalam joule per mole, tapi soalan nak dalam kilojoule per mole. So 183.311 kilojoule per mole. So ini adalah final answer you all lah. Okay, boleh. So very simple, cuma you kena be careful when you press your calculator. Okay, waktu you all pindah-pindahkan unit tu lah. Ini matematik ya kelas. Okay. Okay guys, finish about chapter 1, reaction kinetics. That's all. Thank you guys. Bye.